Hello friends, welcome all of you. From today we are going to begin with our second term syllabus. You have studied very well whatever the part we have taught in the different videos in the first term. You might have read and studied that each and everything very well. From today onwards, from this video, now we are going to begin with our second term. In your second term, unit number 2 and unit number 3. So there are 2 units in our syllabus for second term. In the unit number 3, in the unit number 3, whatever the topics are there, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 and 3.5. And unit number 4 also there are 3.1, 4.2, 4.3, 4.4 and 4.5. As the government has declared and reduced the syllabus, so before going to start with your study, be careful which topics are not in your syllabus. It means which are reduced. कोणते टॉपिक्स हे कमी केलेले आहेत यामधला 3.3. So this topic which we do not have to learn, that is to a butterfly. To a, सर्वांनी आपापल्या इंडेक्स मध्ये त्याच ठिकाणी हे नोट डाउन करा. हा जो 3.3 जो आहे टू अ बटरफ्लाय, हा टॉपिक आपल्याला या वर्षी सिलेबस मध्ये नसणार आहे. याच्यानंतर 4.3 आणि 4.4, हा 4.3 आणि हा 4.4. आता 4.3 जो आहे, 4.3 कुठला आहे? इट इज सिल्वर and 4.4 is the tempest. This is a topic, it is a poem, it is also a poem. So from your textbook, from your syllabus, 2 poem from the unit 3 and 4 and 1 topic it has been reduced. हे आपल्याला या वर्षी सिलेबस मध्ये नसतील. आता लक्षात ठेवायचं, सिलेबस मध्ये नाहीयेत म्हणजे फक्त लेसन नाहीये, फक्त ती पोएम नाहीये. त्या पोएमवर विचारले जाणारे क्वेश्चन्स जे आहेत ते विचारले जाणारे क्वेश्चन नसणार आहेत. मग याच्यावरती जे रायटिंग स्किल असणार आहे, पोएटिक डिवाइसचा पार्ट असणार आहे किंवा जोही कुठला ग्रॅमॅटिकली पार्ट आहे तो मात्र सिलेबस मध्ये आहे. मे बी देअर विल बी क्वेश्चन आस्क्ड ऑन द ग्रामर पार्ट, ऑन द पोएटिक डिवाइस, definitely, but the stanza will not be given in the exam and also the passage will not be given from the lesson. So these 3 topics, 3.3, 4.3 and 4.4, please you tick mark these topics in your index so that you will note while you are studying that we do not have to study, we do not have to learn these lessons. आपल्याला हे लेसन वाचायचे नाहीयेत किंवा आपल्याला या लेसन मधील कुठलाही पार्ट येणार नाही, फक्त ग्रॅमॅटिकली पार्ट जो आहे इट मे कम. नाउ वी आर गोइंग टू बिगिन विथ unit number 3 and the lesson 3.1. So we are going to begin with the lesson 3.1. What the lesson it is? It is a poem. What poem is? Coromandel Fishers. 3.1, it's a poem. Coromandel Fishers. And this poem is written by very famous poetess, and that is Sarojini Naidu.
Sarojini Naidu. So whatever the part that is about the fishers and the Coromandel fishers, all the fishers who are in the world, all the fishers who are trying their best to catch the fish, to collect the fish from this vast ocean, and they work very hard, and their work is also a kind of work which is very adventurous. When or most of the time the tempest comes, most of the time there may be the huge waves. So in this all the difficult situation, all the fishers work by heart to survive themselves, to the family. So whatever the work is, what exactly the Sarojini Naidu who has been addressed to the fishers, that all the things we have to learn. Come to page number 65. सर्वांनी बुक्स आपले काढायचे. बुक्स मध्ये प्रत्येक पार्ट जो आहे, ईच अँड एव्हरीथिंग यू बी व्हेरी क्लिअर. वॉर्मिंग अप मध्ये बघा, चिटचाट सेक्शन मध्ये फर्स्ट क्वेश्चन दिलेला आहे, व्हॉट टाइम डू यू गेट अप इन द मॉर्निंग. नाउ यू डू नॉट हॅव स्कूल टुडे, वी आर इन दिस पेंडेमिक, सो दिस क्वेश्चन इज नॉट आस्क्ड यू फॉर जस्ट टुडे, फॉर your day-to-day life. What time do you get up early in the morning? Our time is not fixed. When we have school, so we get up early in the morning. But if you do not have the school, so our time is not fixed. But there are some people who has to work very hard, and every day they have to get up very early in the morning. Second question, what time do you go to bed? At 10 o'clock, maybe some students go to bed at 11 o'clock. Some students maybe they watch TV for a long time, and when that particular program that ends, so they go to bed. And there may be some of the students who go to bed at 9 o'clock, 9 around, or 10 around. So definitely such kind of the things happens with all the students. Third question is, where do you spend your holidays? Some students spend their holidays in their uncle's house, some spend to their grandfather, some spend their holidays in their home with the parents. So maybe the choice is different, and you have the various kinds of the things to enjoy in the holiday. Now, which is a very important question that related to the poem. What adventures do you like? What adventures do you like? आता आपल्याला कोणत्या प्रकारचे ॲडव्हेंचर्स आवडतात. आता याच्यामध्ये ॲडव्हेंचर्स कोणते दिलेले बघा. एक आहे बोटिंग. आता ॲडव्हेंचर्स मध्ये बोटिंग, त्यानंतर ट्रेकिंग नंतर दिला आहे स्कुबा डायव्हिंग, त्यानंतर दिलेला आहे माउंटेनियरिंग, and the next one is given here, something else. आता प्रत्येकाच्या आपापल्या वेगवेगळ्या प्रकारचे चॉईस असू शकतात. बोटिंग फर्स्ट चॉईस आहे. मेनी स्टुडंट्स लाईक सच काइंड ऑफ द ॲडव्हेंचर इन बोटिंग. मग आता बोटिंगमध्ये देखील वेगळ्या प्रकारचा थ्रिल जो आहे तो थ्रिल बऱ्याच जणाला एक्सपिरियन्स करायला मिळतो, आणि बऱ्याचशा स्टुडंट्सला किंवा बऱ्याचशा मुलांना, विद्यार्थ्यांना बोटिंग करायला आवडतं. इट इज अ काइंड ऑफ व्हेरी ॲडव्हेंचरस थिंग. नंतर दिला ट्रेकिंग. आता ट्रेकिंगमध्ये अनेक वेगवेगळ्या प्रकारचे माउंटेन्स असतात, त्या ठिकाणी ट्रेकिंग, त्या टेकड्यांवरती जाणे, ट्रेकिंगचा तो अनुभव घेणे. त्याच्यानंतर जे आहे ते स्कुबा डायव्हिंग, म्हणजे खूप हायवरती जाऊन त्या ठिकाणी रोप वगैरे पूर्ण टाय केलं जातं आणि त्याच्यावरून त्या ठिकाणी जंप केलं जातं, हे स्कुबा डायव्हिंग. माउंटेनियरिंग, अनेक वेगवेगळ्या प्रकारचे जे माउंटेन्स आहेत, एक एक माउंटेन्स
त्या ठिकाणचे सर करणे, त्या माउंटेनवरती चढणे, किंवा याच्याशिवाय आणखी तुम्हाला दुसऱ्या कुठल्या गोष्टी आवडतात का? म्हणजे बघा, या सर्व क्वेश्चन्सवर आपल्याला लक्षात येईल बोटिंग असेल, ट्रेकिंग असेल, स्कुबा डायव्हिंग असेल किंवा माउंटेनिअरिंग असेल, मे बी एनी काइंड ऑफ द ॲडव्हेंचर थिंग वॉट एव्हर यू लाईक, or suppose you like anything else. So whatever your hobby, whatever your choice, whatever your adventurous area is, but in all the things, in all the adventurous things, you feel a kind of adventure, you feel a kind of excitement, you feel various kinds of the difficulties there while boating, while trekking, while mountaineering, while scuba diving. मग आता या सगळ्या वेगवेगळ्या प्रकारच्या ॲडव्हेंचरसमध्ये ज्या आपल्याला डिफिकल्टीज फेस कराव्या लागतात, ज्याही प्रकारे आपण वेगवेगळ्या पद्धतीने त्या ठिकाणी स्वतःला प्रिपेअर करतो, आता सेम ही पोएम देखील अशाच प्रकारच्या एका ॲडव्हेंचरस थिंगशी रिलेटेड आहे. आता यामध्ये आपण बघूया एक्सपॅन्डिंग हॉरिझन्स. थोडासा स्ट्रेच युअर इमॅजिनेशन, आपलं इमॅजिनेशन स्ट्रेच करण्यासाठी काही वेगवेगळे या ठिकाणी क्वेश्चन्स दिलेले आहेत. आणि या वेगवेगळ्या क्वेश्चन्समध्ये बघा, आता आपल्याला काही वर्ड्स लिहायची आहेत. आता इथे आपण जे वर्ड्स लिहिणार आहोत ते वर्ड्स कुठल्या प्रकारची किंवा काय. एक्सपॅन्डिंग हॉरिझन्स, राईट ॲज मेनी वर्ड्स ॲज यू कॅन रिलेटेड टू द फॉलोइंग. You should have at least 20 words each. You may refer to your geography textbook or other sources for that purpose. Then try to find the English words items for that one you have written. Whatever the examples are given here, the example is given here. Number 1, sea. आता sea शी रिलेटेड असणारे वेगवेगळ्या प्रकारचे वर्ड्स. Activity which is given here and asked, write minimum 20 words each. If you are able to write more than 20, so it is a very good. If you are not able to write, it means your knowledge is not that much enough, that much sufficient to play this activity. So you can refer any geography book, also you can refer a dictionary and find out the related words to this given sector. What the first one is sea. What word we can write here related with the sea? We can write waves. Then after waves, water. Then fish. Then sea animals. Then sheep. Again voyage म्हणजे पाण्यावरून जो केलेला प्रवास असतो त्याला आपण जलप्रवास म्हणतो, जर्नी. त्यानंतर सीगल, then storm, iceberg, then seaweed, what words we can write, breeze, again shore, किनारा किंवा सी शोर, हे डिफरंट वर्ड्स. याच्यापेक्षा आणखी यू कॅन ॲड मेनी वर्ड्स इन दिस लिस्ट. द सेकंड वन इज गिवन विंड. आता विंडशी रिलेटेड असणारे वर्ड्स. आता विंडशी रिलेटेड, विंड म्हटलं की रेन, त्यानंतर विंडफॉल नंतर सायक्लोन, स्टॉर्म, त्यानंतर विंडमिल, weather. Such kind of the words we can write while we are writing the related words for these given things.
Okay friends, sorry for the disturbance. Now the next thing which will be, we have to write the related words of sky. So what related words of the sky we can write? Sky म्हटलं की अगोदर पहिला वर्ड आपल्या समोर येतो तो रेनबो, रेन, त्यानंतर बर्ड, त्यानंतर क्लाउड्स, क्लाउड्स नंतर स्टॉर्म आपण याही ठिकाणी लिहू शकतो. त्यानंतर कॉमेट, त्यानंतर स्टार्स, सन, त्यानंतर मून, सन, मून, सॅटेलाइट, vacuum, such many more words we can write. And the last one is land. land शी रिलेटेड असणारे वर्ड्स. द लँड शी रिलेटेड असणारे वर्ड्स आपल्याला लिहायचे. लँडला बघा, छोटीशी जागा, त्याला आपण म्हणतो प्लॉट. खूप मोठा प्रदेश, रिजन, त्यानंतर व्हॅली, माउंटेन, पॉन्ड, त्यानंतर सॉइल, सँड, लँडस्लाइड किंवा डेझर्ट, लँडस्लाइड, ॲग्रिकल्चर, ग्रास, animals, or such kind of various words we can write while we are preparing this question. Write the related words: sea, wind, sky, and land. We have written here 4 words and 2 these related words. So you can continue this activity. You can add many more words in this part, in these given words, and after writing this you can write another kind of the words also which has the related thing. Suppose school, आता बघा स्कूल शी रिलेटेड तुम्हाला आता वर्ड लिहायचे. आता हे स्कूल शी रिलेटेड वर्ड्स कुठले येतील? टीचर, लॅबोरेटरी, ग्राउंड, प्लेग्राउंड, सायन्स लॅब, त्यानंतर म्युझिक, टीचर, क्लास टीचर, हेडमास्टर, बिल्डिंग, या प्रकारचे चाक, बोर्ड, या प्रकारचे डिफरंट आपण वेगवेगळ्या प्रकारचे वर्ड जे आहेत हे स्कूलशी रिलेटेड लिहू शकतो. क्रायटेरिया लक्षामध्ये ठेवायचा, प्रत्येकामध्ये जे इथे दिलेले आहेत हे मिनिमम 20 वर्ड्स जे आहेत, मिनिमम 20 वर्ड्स आपल्याला प्रत्येकामध्ये ॲड करत चालायचं. तेव्हा हा या प्रकारचा जो क्वेश्चन दिलेला आहे हा क्वेश्चन सर्वांनी कंप्लीट करायचा. याच्यानंतर बघा आणखीन एक सेकंड क्वेश्चन दिलेला आहे. बी, प्रिपेअर अ बायलिंग्युअल ग्लॉसरी फॉर ईच ऑफ दीज टॉपिक्स. बायलिंग्युअल त्या ठिकाणच्या बोलीभाषेमधील शब्द. एकदा ती वर्ड्स बनवायचे, वर्ड लिस्ट बनवायची. नंतर लिस्ट बनवल्यानंतर अरेंज द ग्लॉसरी इन द 2 ways. म्हणजे जी वर्ड लिस्ट आपण बनवली आहे ती वर्ड लिस्ट 2 प्रकारे आपल्याला अरेंज करायची. नंबर 1, अकॉर्डिंग टू द अल्फाबेटिकल ऑर्डर ऑफ द लेटर्स इन युअर मदर टंग. आता मदर टंगमधले अल्फाबेटिकल ऑर्डर्स. फ्रेंड्स, इट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट क्वेश्चन अँड व्हेरी कॉझिंग ऑर थिंकेबल क्वेश्चन. व्हाय वी हॅव टू थिंक इट अ मोस्ट. आता लक्षात घ्या, ज्या प्रकारे आपल्याला इंग्लिशमधील अल्फाबेटिकल ऑर्डरने एखादा कुठले वर्ड लिहायचे असतात, A to Z पर्यंत आपण लिहू शकतो. फटाफट सर्व स्टुडंट्सला A to Z पर्यंत ABCD सर्व काही येईल. मात्र जेव्हा मराठी मदर टंगमध्ये यायचं असेल, प्रत्येकाने आत्ताच्या आत्ता स्वतः सर्व अल्फाबेटिकल ऑर्डर्स मराठीमधील सर्व म्हणून बघा. आपल्याला अ, आ, इ पर्यंत हे
आ पर्यंत येईल, त्यानंतर क ख ग घ जे आहे ते ज्ञ पर्यंत ही सिक्वेन्स तुमची हमखास चुकणार. मग ही सिक्वेन्स आपली चुकू नयेत यासाठी प्रत्येकाने अल्फाबेटिकल ऑर्डरनं करता येण्यासाठी अगोदर हे क ते ज्ञ पर्यंतचं जे आहे हे इन मराठी वॉट एव्हर द सिक्वेन्स इज, सो यू गो टू युअर मराठी बुक अँड फाइंड आउट एक्झॅक्टली वॉट द proper sequence is, and then you make the particular sequence of such kind of in the Marathi and as well as in the English too. Okay, so complete this part. In the next video we'll again continue with the poem and learn what exactly the Sarojini Naidu he has been addressed to the Fishers, to the Coromandel Fishers. Okay, thank you.